Na kuvunja moyo ambapo familia ya watu 5 imeangamia katika mtaa wa Githurai baada ya kupumua hewa yenye sumu ya carbon monoxide ndani ya nyumba yao ya chumba kimoja. Inasemekana familia hiyo ambayo ni baba, mama na wanao 3 ilikuwa imeweka jiko lenye moto Alhamisi usiku ili chumba kipate joto, huku mahindi ya kuchemsha yakiendelea kuiva. Kulingana na wenyeji, baba wa familia hiyo hufanya kazi ya kuuza mahindi ya kuchemsha. Maafisa wa polisi walifika eneo hilo na kupeleka miili hiyo katika chumba cha kuhifadhi maiti. Kufika hapa nikaambiwa kuna kitu inaendelea hapa. Kuna caretaker ako kwa nyumba atoki, amekusanya hapa. Nikasema hata mimi wacha nishuhudie. Nikaingia kwa nyumba nikakuta hawa watu wote ni baridi. Majirani yangu hapa sasa tuko kama miezi miwili, nimeona hapa wakishamusha mahindi hapa kando ya nyumba. Lakini leo niliamka asubuhi nikaona bwana ameingia, mvua ikakuja mara hiyo nikakimbia kwa nyumba. Sasa ndio naona sababu ni kama hiyo jiko ndio isababisha juu aliingiza kwa nyumba akaanza musia mahindi yake huko kwa nyumba. The OCS Kimbo rushed to the scene only to confirm that a family of 5, that is the father, the mother and their 3 children, were confirmed to have died. We also joined the OCS, whereby we confirmed that the family died possibly out of suffocation, because the husband is known to be a seller of beyond meats, and that is actually what we have seen in the house. Mtazamaji, na sasa tugeukie masuala ya elimu ambapo sasa ni rasmi kwamba kanuni ya kukaa umbali wa mita 1 haitatumika shule zitakapofunguliwa Jumatatu. Waziri wa elimu George Magoha amesema wanafunzi watahitajika kukaa kikaribiana, ila ni lazima wavae barakoa. Aidha, Magoha amewataka wakuu wa shule kutowazuia wanafunzi kuingia shuleni eti wamekosa karo. Magoha amesema hayo akiwa katika shule ya sekondari ya Kibra. There will be challenges as far as social distancing is concerned. Don't come and start on Monday to say, oh, this desk is not 1 meter. You will be talking to yourself, because you will not see any 1 meter. Our children must be at school and they'll be sitting closer than 1 meter. And they shall all be masked. And this has already happened. The schools were open, all of them. And the only thing is that they were not sitting close to 1 meter, but they were wearing masks, there was flowing water. So there are Kenyans who may have a little challenge to come with the exact amount of fees that is required for the boarding houses. Can we be human in the way we deal with them? And those that cannot afford at all, let us be able to understand that you don't send children home to go and do nothing. They have already been home for a long, long time. I want to be very clear here that if you wash your hands very well with soap for at least 20 seconds, and as you wash your hands, look for the foaming, because it is the foam that releases the fatty acids in the soap. And it is the fatty acids in the soap that destroys the coronavirus. So this fixation with the liquid soap, some of which is artificial, because when I've been washing my hands across, I find that it doesn't produce enough foam to release the fatty acids to kill the virus. I think perhaps the schools that do not have capacity to buy liquid soap should just buy bar soap, and it should be there with flowing water. When that is there, if there is a sanitizer, well and good. If there is none, that is good enough for us to say the child will be safe, as long as the child washes the hands for 20 seconds and after visiting the toilets. I want to be very clear here that this situation where some teachers are asking children to buy sanitizers in large quantities and take to schools, that shall not be allowed. Because of the 16 million children we have, maybe 50 of them are erratic in thinking. You do not want to give them a situation where you bring
so much liquid sanitizers to a school, which they will use for other things. And I don't want to say which other things. You are intelligent, ladies and gentlemen. You know what they will use it for. So sanitizers in schools should be in public places. And if a school finds that the children are so disciplined that they can have private containers, small containers of sanitizers, then we shall hold the teachers in those schools personally responsible for the safety of those children, for those sanitizers. So this question of writing that you need a gallon of sanitizers, where are you going to take it? Because we shall not allow you to take it to any school. Haya, umesikia hapo mtazamaji, silaha dhidi ya maambukizi haya ya corona itakuwa ni barakoa. Natumai unajipanga shule zinapofunguliwa Jumatatu wiki ijayo. Tusonge mbele ambapo Wakenya watakaotumia barabara mpya Nairobi Expressway watahitajika kulipa kodi ya hadi shilingi 1798 kwa kipindi cha miaka 27. Hayo ni kwa mujibu wa Wizara ya Ujenzi na Barabara iliyochapisha kwenye gazeti la serikali. Kanuni hiyo mpya, ujenzi wa barabara hiyo bado unaendelea. Utakapokamilika, wahudumu wa baiskeli na pikipiki hawataruhusiwa kutumia barabara hiyo. Watakaokubalishwa ni wanaoendesha magari madogo na hadi lori. Gari ndogo zitatozwa shilingi 310, magari ya kiwango cha juu kidogo yatatozwa shilingi 465, lori ndogo shilingi 1240 na trela shilingi 1550. Ujenzi wa barabara hiyo unatarajiwa kukamilika mwaka 2022. Itakuwa na urefu wa kilomita 27.1 kutoka Mlolongo hadi Westlands. Na wenyeji wa kijiji cha Gichocho, kaunti ya Kiambu, wanaishi kwa hofu ya kushambuliwa na nyoka ambayo inasemekana imeonekana eneo hilo saa za usiku ikitafuta chakula. Sasa wanataka shirika la huduma kwa wanyamapori KWS kumnasa nyoka huyo, kwani kwa sasa wanahofia hata kwenda shambani kutafutia mifugo wao lishe itakuwa ni shida. Akafunga hiyo buga gari. Hii forest iko hapa chini, kuna nyoka. Mimi nataka watu wa media na watu wa KWS watusaidie kutoa hiyo nyoka huko. Kwa sababu hawezi enda huko chini ati kuendea ng'ombe yako majani ama kutafuta kuni. Wangu ni huko. Lakini wazi uenda huko. Njoo kitu ikikushika, nilisikia ati inafuja bafu. Inafuja bafu. Nyoka anasumbua watu sana. Watu sahi naokopa kuingia ndani kuteremuka. Sahi watu naokopa sana pale. Kama wamama kukuja na kuja kuita mimi, Masai kuja nisaidie nipeleke mimi chini kuenda kukata hiyo nyasi ya ng'ombe. Na maafisa wa afya ya umma pamoja na shirika moja lisilo la serikali kaunti ya Kisii wamezindua kampeni ya kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kuwakumbatia wazee kama njia moja kukomesha maafa dhidi yao kwa kuhusishwa na mambo ya ushirikina. Kulingana na afisa wa afya ya umma Beatrice Matara, wazee wanaelimishwa kuhusu jinsi ya kujizuia dhidi ya kuvamiwa na umma pamoja na kujikinga dhidi ya kuambukizwa magonjwa kadhaa. Maafisa hawa wa afya wamedokeza kuwa kinga ya mwili ya wazee wengi imeathiriwa mno na umri wao pamoja na ukosefu wa lishe bora. Kuna ile wengine, unajua siku hizi wengine wameanza kuona pengine uzee ni kama uchawi. Wengine wanawawa ni kama wachawi juu ya kufalia pengine mbaya. Hiyo ndio nayo imeleta shida, na wazee wetu wengi huwa wanateseka sana. Lakini kwa vile leo ni hii mafunzo imekuja,
ni kama wengi wamepata hiyo mafunzo. Ningependa kuhimiza wachungaji wenzangu na makanisa tusiache wazee nje, kwa sababu sasa hawezi toa fungu la 10, hawezi kuja kanisani kufyeka kama kufanya chochote. Tunawaacha manyumbani, hawatembelea, wafanyii chochote, ndiposa watu wa jamii wanaona ni kama hawa wanakuwa wachawi. Tufikie wazee ili wazee warudi makanisani. Hii mambo ya pombe, mambo ya nyasore, vitu ambavyo tunasikia dhambi hapa na pale, vinatendeka wakati kanisa halipo. Pia tukawafunza kuhusu magonjwa yale ambayo huwa yanalemea wazee sana, kama pressure na kisukari, wakapimwa, wakapata dawa zake. Pia tukawafundisha ni namna gani wanaweza kula na wanaweza ishi vizuri ili maisha yao ya uzee iwe maisha ya furaha kidogo. Na mtazamaji, na kwa taarifa hiyo Mbiu weekend inaelekea mapumzikoni mafupi, lakini tunarudi na mengi hivi punde. Salia papo hapo.